Bem-vindos a mais uma edição de CODEX, o seu programa de novidades e opinião do universo de videogames. E galera, Ash of Creation é um dos MMOs mais esperados, mais aguardados pelos jogadores de videogames. Pelos seus vários sistemas, várias promessas, mas também principalmente pelo seu sistema de casa, pelo seu sistema de guildas dentro do jogo. E na última semana, a Intrepid, a empresa que é responsável pelo jogo, fez uma atualização falando especificamente sobre esse sistema. Então hoje, vamos dar uma olhada no novo vídeo que apresenta pra gente as novidades, as mudanças do sistema de casas, freeholds no Ash of Creation e o que achei dessas mudanças. Mas galera, antes de continuar, fazer aquele pedido para vocês, porque agora, aqui no YouTube, o mais importante é o engajamento. É quanto mais vocês interagem com o conteúdo aqui do canal. Então, se você gostou desse vídeo, se você quiser ver mais vídeos do Ash of Creation aqui no Codex, não esqueça, deixa o seu like, escreve um comentário e ativa as notificações. Se você não ativar as notificações, você não é avisado, não adianta fazer nada, você não é avisado quando tem novo vídeo ou começa uma nova live, tá bom, galera? Então, não esqueça, like no vídeo, se inscreve no canal e não esqueça, deixa um comentário aqui embaixo e ativa as notificações. Agora, galera, o que é o Ash of Creation para quem não vem acompanhando o jogo, para quem não vem acompanhando o desenvolvimento? Ele é um MMO que está sendo feito pela Intrepid Studios, que está em desenvolvimento há muito tempo. Ele já está, no mínimo, há uns 5 anos, sem contar aquela parte de ideias. E a grande promessa, o que está deixando a comunidade tão entusiasmada, é que a empresa, literalmente, ela promete tudo. Que vai ser um MMO que vai ter tudo que você pode imaginar dentro do MMO. Então vai ter PVP, Arena, Battleground, vai ter PvE, vai ter raid, vai ter dungeon, vai ter Open Dungeon, vai ter batalha de guilda, vai ter evolução das regiões. Cada região, ela é um node, tá? É uma área. E dependendo, quanto mais jogadores jogarem naquela área, fizerem quests, ajudarem aquela cidade, ela vai evoluindo, vira uma vila, vira uma cidade grande, vira uma metrópole. E isso vai interferir no próprio jogo, que os monstros que vão atacar, o que os monstros vão fazer. Então a promessa da empresa é um jogo dinâmico, que ele vai evoluir junto com os jogadores, junto com as guildas. E na última semana eles fizeram uma atualização do que a gente pode esperar do próximo alpha, principalmente o sistema de freehold. Eu não vi o vídeo ainda, ele está em inglês, mas eu vou botar a legenda aqui embaixo para que vocês possam ler e acompanhar para quem não souber inglês. E eu vou comentando em cima, principalmente, o que eu achei dessa atualização. Então, vamos lá, galera. Atualização de Ash of Creation Alpha 2 Freehold. Mas, galera, antes de continuar, eu queria falar com vocês sobre um parceiro aqui do Codex, que é o NoPing. O NoPing é um programa que trabalha para deixar os seus jogos online muito melhores, muito mais rápidos, diminuindo a latência, o ping dos seus MMOs, de 10 a 50 de ms. Como é que ele faz isso? A gente aqui no Brasil está muito longe onde ficam os servidores dos MMOs dos jogos online, que ficam normalmente na Europa e nos Estados Unidos. E o NoPing, ele cria um atalho, uma rota direta da sua casa para o servidor do jogo. Com isso, ele vai diminuir a sua latência, vai acabar com a perda de pacote e acabar com o desconnect. E além disso, ele tem uma nova tecnologia que também aumenta o seu FPS exclusivo do NoPing. E você acha que não funciona, não precisa acreditar em mim, porque você pode testar o NoPing de graça, sem pagar nada, por 7 dias. E se gostar, você ainda tem 30% de desconto. E esse desconto ele vale para o plano anual, que já tem um desconto. Então, se você contratar o plano anual, você vai ter o desconto do plano anual, mais o meu 30%. O que você vai ter que fazer? Aqui embaixo vai ter um link, você vai clicar nesse link, baixar o programa, criar a sua conta e na hora que você for comprar, escolhe o plano e coloca o cupom LORDMONS. Só isso, galera. Clica no link, baixa o programa, faz o cadastro e usa o cupom LORDMONS. E além de tudo isso, sempre que você usa, você me ajuda aqui no canal. Então, galera, clica no link, baixa o programa, faz o cadastro e usa o cupom LORDMONS. Muito obrigado para todo mundo que está usando e muito obrigado para todo mundo usar. E agora vamos continuar a ver o vídeo aqui do canal. Tá aplausos ali embaixo, é para dar aplausos? É. Hello everyone, and we find ourselves now
in the world of Vera once again. And Bucky, I think you were talking a little bit about a freehold that you have nearby in the Riverlands here, where we're going to perhaps participate in some of your... What do you got on that freehold? What are you doing over there? So we got a lot of farming stuff mainly is what we're focusing on, but we also have a artisan building as well. Oh, as nice. a forge station, because we got some good mining opportunities out here. Okay, so. Very cool. And I see you kind of are close to these ruins with your freehold, I guess. Is there any happening spots around this area for you guys? Yeah, for sure. I mean, we got some mob packs around here. Players are coming through here a lot to, obviously get the scarce resource here. We got some alacanite. Is that why you formed your freehold near this precious resource? Talk to me a little bit about this resource, Corey and or Mike. Oh yeah, that's so this is halcyanite. It's a kind of a mid-tier journeyman gem, and yeah, it's just sort of something you would use in weapons and for decorations, jewelry. So it's pretty sought after for a lot of crafts. So it's... Só pequeno detalhe. A movimentação para mim tá parecendo melhor do que nos últimos vídeos que eu vi. A movimentação. Uma coisa que me deixava incomodado com Ash of Creation é que o jogador, o personagem, quando ele andava, parece que ele tava flutuando. Não parece ser uma coisa dinâmica. I love just its look. I mean, it adds a really kind of magical blues to this area. Wow, this is a beautiful... Now, Bucky, I know why you made your freehold here. This is a beautiful view. Yep, just another beautiful day in Vera. Oh my gosh. Do you ever get Vera é o nome do afraid of mundo, heights tá? here? I mean, this is kind of crazy. I think actually I might have something that could help you with this. Hold on, let me see. I can just bring it up here, and then if you ever need to use it one day, feel free to. You're more than welcome. Oh yes, beautiful, perfect. Oh, Yeah. it's even on theme for the fall weather. I know, exactly. It's a Drake of the Canopy. Perfect. Yeah, if you ever want to take him for a spin, just let me know. Okay. All right, but yeah, there you go. Actually, I'll put him away. He's kind of afraid of heights himself. Oh. Aquilo é a So montaria. I can mine this. So I've maxed out my artisanship levels through a little bit of a cheat, but if you have the tools and... Oops, do I have the tools? Okay, guys, you're seeing a little bit of a preview of some of the work-in-progress UI with the artisanship windows, and obviously you have a number of tools here that are possible. This UI, of course, is getting completely revamped. This is just kind of the wireframing for it. But talk to me a little bit about the tool setup. Why is it important Eu nem vou falar sobre a interface, que ele falou que ela está sendo refeita, então... A interface tá uma droga. Vamos refazer ela toda. So each gathering profession will have 3 tools. The tools kind of come online as you progress through the profession, and the different resource types for each one of the profession may require different tools. So you basically want to carry around the right tool for the job, and tools along with artisanship here will have stats on it. So you can itemize towards how you want to gather, how fast you want to gather. Yeah. Oh, it looks great. I love the destruction of the... Parece um pouco o sistema do WoW, né? Cada profissão vai ter 3 instrumentos com atributos. Actual, like, is it halcyanite? Halcanite? Halcyanite. Yeah, halcyanite. Yeah, I mean, Nice. we sort of set the precedent with trees, right? So we're trying to get similar feelings that the trees bring with Legal our, ele quebrando, como ele tava falando mesmo. gatherers. Yeah, it's Yeah. looking great. Now, where is your freehold? It's just over this hill here, off to the left of the path. I think you might be able to see my the house there with the chimney smoke as well. Ooh, okay. Off there, see it? Yeah, that looks good. How do we? Let's get over there a little bit faster. Maybe we can. Oh yeah. What do we got? Oh, I don't think people have seen the Lightfoot yet. Let's bring him out. Oh, look at him. How cool is that? Oh, he looks so good. I love the eyes. Super cool. Do we know who did this one? Was this Jinsey? I think I believe it was a Jinsey, yeah. Yeah. Oh wow, this guy's fast. It's high speed. Essa montaria ainda me incomoda a movimentação dela. It's so cool. Wait, we got to slow it down a little bit. I can't approach at such fast pace to your freehold. That'd be disrespectful. I Oh apologize. yes, Here we thank you. go. Don't That's- trample my plants, please. Yeah. Oh, perfect. This is great. Horde of rabbits. So, what have you geared? It looks like, I mean, you don't have a lot of buildings on the freehold for yours, Bucky. Is that because you're kind of trying to utilize the land for farming and I know, of course, you are Dr. Bucky, so the animal husbandry system and like That's livestock. That's exactly right. Yeah. So I sacrificed some of the space I could have used for buildings to just have more farm space, basically. So as you can see here, we got some, we got some sheeps, we got some cows and pigs, and we got some chickens back there, and we have a lot of space for different farmables. So we have wheat here, corn, and then tomatoes over there as well. Oh, this looks great. So now,
Mike, when we're talking about, these types of farmable spaces, obviously, as we discussed previously, the customization options for your freehold are really kind of up to you and what you want to delve into on the processing side of things and how you want to use the space. But players who want to participate in the farming, talk to me a little bit about that system. I mean, the intent, excuse me, to provide this open area space for people to utilize just growing different crop rotations and the livestock, and how does that feed the general processing system? Yeah, so the farming is going to generally focus on growing crops like this and then dealing with livestock over there like that. But Nice. generally what you want to do is gather some seeds from either vendor or in the world. You can find some seeds on the open content, and you're going to come to your freehold, plant them, and then depending on what kind of processing level you have and what kind of processing stations or buildings you might have, you might grow crops like a little faster. Nice. Produce like better crop rotations, and just generally farm things that's unique to farming produce, like compared to in the open world. Yeah. So I just got a bunch of wheat, by the way. I apologize, Bucky, on stealing your wheat, but No, figured go for it. I you got would plenty. It's harvest season. Yeah, we got a big crop coming. I need some help. Pera aí, aqui não ficou claro para mim. Beleza, a freehold ela é aberta, né? É no mundo. Porque existem vários sistemas de housing, mas basicamente a gente pode separar entre aquele sistema de housing que fica numa área instanciada, como no Final Fantasy XIV, e aquele sistema de housing que fica pelo mundo, que tem no Arcade, né? No Arcade tem os dois, não é? Nem lembro agora. Mas que fica no mundo, que são mais os MMOs sandbox. Aqui ele fica no mundo. Beleza, legal. Mas quer dizer que se eu tiver uma plantação, qualquer pessoa pode entrar e roubar minha plantação? Getting all the harvest done. Isso abre muitas oportunidades para antijogo. Sei lá. Yeah, it looks super cool. Another cool thing about farming too, since it has the livestock, is that it kind of feeds directly into. Só para deixar claro, porque existem muitas coisas que no papel elas são lindas, são maravilhosas. Eu tenho certeza que nesse momento alguém estava pensando: caramba, que maneiro! Eu vou criar uma guilda só de ladrões. A gente vai ficar passando pela casa dos outros e vai roubar. E aí você vai ter que criar um sistema de uma guilda só de defensores para ficar defendendo. Isso não acontece no jogo, sabe? A primeira vez que o cara logar e ver que tudo foi roubado porque ele teve que trabalhar teve que viajar no final de semana e não pôde proteger a casa dele, o cara não volta mais pro jogo. Eu tive que viajar, os moleques de 14 anos que passam um dia roubaram tudo que tinha na minha casa. Não sei se é assim, né? Até se vocês souberem se é exatamente assim, escreve aqui embaixo. Hunting and synergizes with animal husbandry. So, if you're interested in raising animals, taming animals, farmers will have a use for them. Yeah, exactly. So yeah, animal husbandry has multiple lanes of ways to breed and specialize your creatures, and Uau! mounts and Posso pets ter are one uma of the more galinha popular para ones, but then fazer obviously livestock ovos. as well. So not only can you breed your animals for traits such as like movement speed and health and different combat stats, but you also be able to breed them for desirable traits like fertility, increased harvesting yield, and even increased yield from butchering. What are you guys doing? Oh my god, that is awesome. This is Leave our eggs alone. Makes them more comfortable with you taking their eggs away. So Leave our eggs chicken morale. alone. Yeah, they won't peck us if we come with their style here. Very nice, very nice. I just got some eggs. Okay, now, one of the other things that we wanted to obviously collect player feedback on, I'm going to open up the inventory just to kind of take a look at the materials resource bag. Talk to me a little bit about how we are implementing resources differently from your general item inventory. So we're taking an approach from other games, but the idea of resources is going to have somewhat of a slot base. Instead of having a slot base like traditional MMO, we're going to look for like a Tetris kind of idea of having different shapes and different stack sizes, kind of like that, to make some interesting choices out in the world where you have to do inventory management. Vocês entenderam? É aquele sistema que tinha antigamente do Diablo, que a espada pegava na diagonal, o escudo pegava 6 espaços. Não, esquece isso. Existe um motivo para não se usar mais, sabe? Uma coisa que me incomoda um pouco no Ash of Creation é que muitas vezes, até talvez pelo saudosismo, eles querem trazer de volta sistemas que tinham antigamente os MMOs. Existiam coisas que eram legais nos MMOs que mudaram ao longo do tempo, sim, mas existem coisas que mudaram por um motivo simples, porque não funciona, sabe? Que naquela época era assim porque não se tinha uma ideia melhor, às vezes por limitação técnica, ou simplesmente não se tinha uma ideia melhor e hoje em dia se tem uma ideia melhor e não se usa mais, sabe?
Não faz isso, não. and have a pick and choose. Sempre que você tiver essa pergunta, sempre quando você tiver essa questão, você deve se perguntar: o que isso traz de benefício para o jogo? E o que isso traz de malefício para o jogo? Benefício. Qual o benefício de você ter um inventário mais realista, que a sua espada vai pegar mais slots? Ah, é mais realista. Tá, quais os malefícios? Você não pode carregar o que você quer, fica um saco, você fica gastando tempo organizando seu inventário. Quem é que quer jogar um jogo hoje, em 2024, e gastar tempo organizando seu inventário? É para isso que você gasta. Hoje as pessoas têm pouco tempo para jogar e você quer gastar tempo organizando seu inventário? Não. Não é assim que eu quero gastar. Eu tenho 2 horas por dia para jogar. Eu quero gastar 20 minutos organizando inventário? Não. Eu quero gastar 5 minutos organizando inventário? Não. Eu quero gastar 1 minuto organizando inventário? Não. Não quero. Depending on like what you have available, what kind of bags you have. Now, I seem to have kind of run out of space. Maybe I can grab... Do you have any... Oh yeah, if you want, you can come put some stuff in the chest in the house, or are your bags too small, or what's... Yeah, no, I only have one bag. It's called a Sanctus Resource bag. Oh, yeah, I got some extra bags for you, actually. You can take some from my chest. Oh, this is a nicely decorated home here. Oh, you have the... Cara, a casa, visualmente, teoricamente, como eu falei, como o jogo não foi lançado, não dá para ter certeza de nada, mas teoricamente, toda essa construção da casa foi feita pelo jogador, ok? Nós não sabemos como é que é o sistema exatamente, naquele sentido. Você tem uma base pré-pronta, você coloca a base, e aí você coloca algumas coisas. Para quem não sabe, sistema de housing, né? Tem vários sistemas de housing. Tem um que você pode construir tudo. Tipo Valheim, você constrói a parede. Tem outros que você já vem com uma base. Ah, tem 10 tipos de casa, você já coloca, beleza? Então, não sei exatamente qual que é o sistema do Ash of Creation, porque uma coisa é eles falarem, outra coisa também é a gente mostrar, né? Eles não mostraram construindo, tomara que eles mostrem um pouquinho mais pra frente. Agora, visualmente, o que tá aqui dentro está bem legal. Tá bem bonito, tá bem feito. Me lembra um pouco o sistema de house do Elder Scrolls Online, né? Até porque do Final Fantasy XIV tem a mistura da tecnologia, então fica umas coisas bem malucas, né? Mas bem bonito, bem legal. You have the... Oh man, I can't remember what we called this, but this was for the pandemic. Everyone who, I think, registered prior to a certain date during the pandemic, Margaret will know. We granted this item to people, or will be granted to people. That's cool, it's modeled, look at that. A armadura desse cara aqui também tá bem bonita. Ele só não consegue ver nada. Né? Very cool. That looks awesome. Yeah, I love it. Where's the chest I can grab? Right here by the fireplace. Oh, okay, sweet. Let me see here. Materials. Oh, okay. All right. So, what do I do here? Just grab this. You can just take them all and swap it out, I think. I'll equip them. Oh, okay, cool. I have some. Now, this is obviously work in progress UI. This is not the final UI, but this kind of demonstrates the functionality of the system. Let me go over here. What can I do with these sheep? You can harvest them for wool. Shoot them. All right. This is not going to hurt them, is it? No. No. Okay. You do a good job. Oh, pretty Shooting is sheep. non-destructive Pretty crop. sheep. Yeah. Give me your wool. Yeah. Oh, it gave me some wool and now it's naked. That's so sad. It'll grow back. Oh, how so talk to perfect. That's a good point. So it'll grow back. Talk to me a little bit about kind of, the intent behind the livestock here and the crops as well. Like you're planting and you're placing these livestock on farmable space within your freehold, and then over time they mature and become processable, or how does that work? Oh yeah, that's pretty much exactly it. Certain things, like for the crops, for example, you need to acquire seeds first, which can be acquired through a number of ways. But once you plant them, you'll have to water them and care for them, and then after a certain point, depending on the crop itself, would be when you can harvest them, and then you can replant them at that point. And then for animals, different animals have different, sort of byproducts they can get. Like, so for example, from the cow, you can milk them and get some fresh milk. Oh my god. Um pequeno detalhe, né? Porque eu também tenho certeza que alguém deve estar falando: pô, Codex, mas eu vou ser obrigado a ter vacas, eu vou ter obrigado a plantar no meu freehold, na minha casa? Não. Isso aqui é só um exemplo do que você pode fazer no freehold. Ele até falou nisso. Olha, eu só tenho 2 prédios, 2 casas, né? 2 construções, porque eu abri espaço para fazer uma plantação. Não é isso. O freehold você pode colocar, você pode fazer o que você quiser das opções que vai ter no jogo. Você não precisa ser um fazendeiro, tá? They have horns. Are these the right cows? Oh, there's udders. There's udders down there. Oh, okay. All right. There's udders. Okay. Well, let's see. Oh, I got like a little stool.
Wow, that's some rapid-paced milk. É, eu espero que você céu. tire o leite num banquinho, né? That's crazy. Hold on, let me make sure I got the milk. Oh, we did get the milk. Let me pull it down here. Pull some corn down as well. Do some reorganization there. Yeah, kind of just reorganizing things. Yeah, another sort of interesting thing that you'll see with livestock and other types of things that you can gather is you'll be able to kind of choose the things that you want to gather from it, right? Bucky had mentioned animal byproducts, right? And milk is a byproduct of a cow, and so is beef. So it's up to you, kind of how and when you want to harvest your livestock in certain ways. And same with plants. Maybe you want to take the corn, and maybe you want to Você cut vai down ordenhar o entire, porco também, é? corn plant to make room for other crops, and there's different byproducts depending on how you interact with that gatherable. So. Now this is going to be another point of good player feedback. So one, we kind of talked to you and showed you guys a little bit of the systems for planting crops on your freehold, for raising livestock, collecting resources from them. And then the Tetris inventory type system. But this one is more game philosophy / immersion, right? And what you're going to see now, I think, for those of you who are a bit squeamish, if you want to turn away, understandable. But we're going to get some leather. And what else from this guy? Meat. Yeah. Some meat. Kind of whatever you'd expect from a pig. Yep. Bacon. All right. I apologize, little buddy. I'm You super had a good sorry. long life. You did have a good long life. A happy life on the farm, and now, Oh God, go to sleep. now, Oh, we got the hide and the meat. But it's that's sad. Is it? It's just sleeping? Is it tired? That was intense. Yeah, for sure. It's sleeping. Yeah. Don't worry. Let's go. Yeah. Nothing to see here. Oh. Sorry, little piglets. Oh no, not the piglets. Okay. No. We'll take good care of you. No, let them live a little bit of a One life. day you'll become big, and then we'll. So guys, that's a great point of player feedback. Talk to us a little bit about how real / immersive do you want it to be, or do you prefer that perhaps the pigs don't die, but rather they just go to sleep? That's a good question, I think, for a lot of people to give their thoughts on. Okay, so now we have. Não vai poder matar o porco porque algumas pessoas vão estar muito sensíveis de você matar um porco num jogo que você é um guerreiro que mata outras pessoas, mata animais na... Qual a diferença se você matar um animal na floresta e matar um porco na sua fazenda? Se você quiser, você não mata. Eu não entendi. Sério? Isso aí tem que ter um questionamento, tem que fazer uma pesquisa da comunidade se vai ter que poder matar um pouco ou não. Quer dizer que não vai ter combate no jogo? Ok. I'm seeing over here, there's another building. Obviously, we have the home here. We went inside a little bit. This other building, talk to me a little bit about that. We talked a little bit in the presentation about the profession buildings and them giving access to workstations. What do we have here? So this is the artisan building that we talked about, and then these give general benefits to the freehold. It could be profession specific, it could be just general specific, but it also gives you like access to putting down stations like this. So this would be the metalworking station. Oh, nice. Okay. And I see that this station's pretty intensive, legal, and that's I cara. think something we're going to be showing in a future stream, which is all about the crafting process and Bem the recipe maneiro, acquisition and the visualmente. tools, but also a little bit of a gameplay layer that Corey, Mike, you guys have been working on with crafting in the future that we're going to show. But this one's all about processing. And talk to me a little bit about, we talked a little bit about what it takes to go into the fuel, to prep the station, to do the processed goods, and then kind of leaving and letting that process over time. Do you expect that players are going to want to like fully kit out their freeholds with the profession building so they have access to all the stations? What would be the benefit of that? I think so, right? Like if players are really interested in investing in processing, right? Freeholds are supposed to kind of give the players the furthest reach up to the highest tiers of processing. So if you want to allocate most of your space in your freehold for processing buildings, processing stations, you could create like kind of your own processing plant or factory, and really sort of have a stranglehold on a market or particular goods. So
The freehold is supposed to be free space for players to kind of do whatever they'd like, decorate housing, have businesses, or create a processing empire. So Cool, very cool. Well, I did get some some supplies. Whoops, I did get some supplies. Bucky, do you want me to like put this in the chest or anything, or? Yeah, you can just store it here in my chest for now, so you These can go out. tomato plants? Oh yeah, that's right. Just right to harvest these. Oh. Let's see. Get some other ones here. Very nice. Tomate. Aw. É more tomato. Tomate. But you got them at least, right? Yeah, we did. Yeah, we're good. Mostra Alright, fazendo let me alguma put this coisa inside pra esses right here. alimentos, não só andando com eles. I got a full bag at this point almost. Did I? Oh, I did get some tomatoes. Okay, there we go. All right, Oh, I'm gonna the go hot put tub this. right here. I'm gonna go put this in for you. Now, you've obviously done a great job with the decorations here and the furniture. And we don't intend furniture to obviously just be visual aspect of the interior, but functional as well. Talk to me a little bit about that. Yeah, so obviously we've seen here the chest, right? The chest is a placeable furniture prop that actually increases the storage capacity of your freehold property. But we're going to have a variety of other functional furnitures, like besides just even the artisanship stations. So for example, we have a bed over here, which you'll be able to sleep in as well, get some rest experience perhaps. Also, we'll have chairs. Those are just like kind of cosmetic you'll be able to sit in. And but yeah, there'll be a variety of functional prop items as well that will have actual gameplay uses. Nice. That's awesome. Let's see. I'm just putting all this stuff into your storage chest, so you have it. Very nice. I Free see labor. I see you have some pictures in here as well. Yep. That's the picture I commissioned to myself. I'm just Oh, is this it? Is that you? Yes. It's actual- Me in armor. It's actual Bucky. That is so great. I think this is your favorite, Steven. Yes, Yep, the sandals. Oh, that's classic. so awesome. That is super cool. Now, obviously, players that we talked a little bit about businesses and how players can kind of stand up different taverns and whatnot. And Bucky, you had stated like one of the reasons why you wanted to have your freehold here in this location was because of some of the access to the rare resources. But there's also some interesting hunting grounds nearby. And one of the things that is interesting about the freehold system is that it's not just architected for processing, but it can also be a profitable location based on where and what you're providing other players access to from a like drink and food tavern perspective, right? Yeah, we mentioned it before, like there's business types of buildings that you can build. Some of these could be very region specific. Like if there was a hunting ground nearby that is very populated, we could set up a tavern, sell like food buffs and drinks that is really good for XP bonuses or increase to your loot chance or something like that. Whatever that may increase some kind of a benefit to the player that is good business, like I said, would be set up here where you could just get Para quem não tá sabendo, eles mudaram o sistema. Agora vai ser que nem o New World. Você pode cortar qualquer árvore. Quebrar qualquer pedra, eu acho que não. Não sei. Mas pegar qualquer planta também vai ser igual take ao New advantage of World. the populated player area. That's awesome. That's super cool. Tá, o que ele falou aqui. Então você pode ter vários prédios, aí ele falou taverna. Porque se tiver uma área que tem muitos inimigos, você cria uma freehold. E ali você coloca uma taverna que vai dar buff para aquelas pessoas que estiverem por ali, né? Tem que ver como é que isso vai funcionar, né? Mais uma vez, no papel, interessante, bem legal. Mas como os freeholds, teoricamente, ficam próximos do centro das cidades, né? Ali da região da cidade mesmo, do node, você não pode... Assim, pelo que eu sei, eles podem ter mudado. Até porque a última vez que eu entrei nessas informações já faz um tempo. Mas a ideia é que essas casas você não podia colocar em qualquer lugar do mapa. Tinha uns lugares específicos que você podia construir sua casa, né? Já cria aquele outro problema. Beleza, então tem espaço limitado. Tá, então quem jogar primeiro, quem entrar primeiro no servidor vai ter uma vantagem. Né? Isso sempre dá muito problema, esse sistema de casas espalhadas pelo mundo. Mas vamos ver. I love it. And you were saying, obviously, having access to an open world where you're not necessarily restricted to the locations that you can place these freeholds, but allowing the players to kind of place them themselves. Obviously, we are going to block out certain areas that can't be placed, like certain road networks and POIs, but generally the intent is to provide these freeholds as layable plots in the open world. Is that right? Ele já contradisse o que eu falei, então vamos esperar ele terminar de falar, né? Yeah, that's right. So as long as you purchase a certificate from the owning node of the land, you'll be able to place it in many places around the node, like just basically anywhere that's not like a dungeon or
point of interest with monsters. You'll be able to place it in a lot of areas, so players will have a lot of freedom in choosing where they want to build their freehold, lay down their plot. So it'll be a big, like obviously here, like what you said, I was looking at the, we got the mines over there, we got the point of interest, but we also have this large flat area for a lot of farming, and so it was kind of a good mix of this freehold. Yeah, super cool. Aí é mais interessante que você pode colocar em qualquer lugar do mapa. Ok, é interessante. Isso é maneiro. Love it. Fuck, you have a... Não acaba com os problemas, mas é legal você poder colocar em qualquer lugar do mapa. Eu achei esse local bonito, vou botar aqui. Tem o problema de quem chegar primeiro já vai escolher o local, né? Porque o que acaba acontecendo, como é que funciona? Você tem um node, para você construir uma casa naquele node, naquela região, você tem que estar naquela região e tem que comprar o certificado, né? O pessoal da guilda vai controlar, as guildas maiores vão controlar as regiões e vão pegar os melhores lugares, né? Mas tudo bem. I think I'm getting a little bit tired. Can I... Mind if I just take a little nap, Oh, sure, yeah. I mean, it's great, that great cool? bed. You'll get some rested experience. It'll be perfect. Cara, pode I was dormir na minha concerned cama? a little bit with the nearby enemy populations, perhaps. Maybe you guys can keep watch over me as I go to sleep. Oh, yeah, for sure. Don't worry. You'll be safe. We'll We set up safe a guard. here. Well, everybody, I hope you guys enjoyed this brief look at Bucky's Freehold, a little bit about the processing for livestock as well as crops, and take a look at the new mount, some of the resources that are placed around the Riverlands area, and also a little look at the housing system with some of the furniture that you have access to kind of use and provide a little bit of benefit that you have access to for your gameplay. And with that being said, I think we'll wish you all adieu and a good night, and we will see you next time. Thank you guys for joining us. Later. Thank you for having us. Bye, guys. Vamos ver aqui os comentários antes de eu falar aqui especificamente minha opinião. Aqui, rapidinho, comentários. O som do vento, as árvores se movendo, os pássaros, parece bem imersivo. Esse jogo tem que lançar para eu colocar toda a minha vida nele. Oh, Lazy Peon! Essa é a minha live stream favorita do ano. Eu não espero, eu não consigo esperar de entrar nesse mundo tão imersivo, ter minha própria terra, especialmente que parece bem aconchegante. Lazy Peon, para quem conhece, é o maior youtuber de MMOs do mundo, é o Lazy Peon. Galera, o que eu achei? Particularmente, eu queria muito que eles entrassem mais nos sistemas, tá? Ok, onde é que eu vou poder colocar minha casa? Tá, posso colocar em qualquer lugar, beleza? Como é que é a construção da casa? A casa, ela tem um layout ou eu posso construir tudo do zero? Não posso construir tudo do zero? Quais são as opções de prédios que eu vou ter? Quais opções de prédios que eu não vou ter? Eu queria que eles entrassem um pouquinho mais nesses sistemas. Do que eles mostraram, eu achei bem legal, bem bonito. Assim, a gente pode ver mais algumas ideias e o visual. Visualmente tá lindo, tá muito bonito mesmo a casa. O housing, né? A casa em si, os móveis, eu achei meio que artificiais, daquele assim... Cadê? Pra ser bem sincero, os móveis dentro da casa não é que estejam feios, mas eu achei muito, sabe, artificial. Não parece que tá no mundo open world realmente, sabe? Parece aquela coisa que é feita que você coloca ali. O que é mais ou menos isso. Eu acho que, não sei se eu consegui me expressar muito bem. Parece ser uma coisa meio que artificial. Não é tão imersivo quanto o resto do mundo. Sacou? Mas eu achei bem bonito, achei bem legal, gostei. Mas eu queria ter visto mais sistemas, porque é isso que realmente importa, né? Como é que vai funcionar, o que tipo de prédio você pode colocar, que tipo de prédio vai ter, que tipo de prédio você não vai poder colocar, qual o tamanho máximo da casa que você pode botar, sabe? Como é que funciona o sistema do Animal Husbandry, que é você cuidar dos animais, como é que é isso, se você pegar um item e construir outro, como é que funciona, o que você vai ter que fazer. Queria que você entrasse um pouquinho mais desses sistemas, né? Mas de resto... Como todo vídeo da Chef Creation, me deixa mais empolgado para jogar o jogo. Gostei pra caramba, achei bem legal. O que mais me impressionou foi visualmente. As animações também estão mais interessantes. A movimentação do personagem, para mim, tá bem melhor do que estava em outras apresentações. Só na hora que eles entraram na montaria, que para mim ficou muito estranha aquela montaria. Mas também é só uma questão de ajustar, né? Mas gostei. Achei bem interessante, achei bem legal. É isso, galera.
sistema de housing freehold do Ash of Creation aqui, para quem quiser jogar. Se você quiser saber um pouquinho mais do que é Ash of Creation, o que ele vai ter, eu já tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre esse jogo, apresentando sistemas, analisando outras lives que eles mostraram, e assim que tiver a próxima live, vamos fazer um react, vamos fazer um vídeo aqui para vocês, tá bom, galera? É isso. Para completar, eu quero muito saber a opinião de vocês sobre o Ash of Creation. Primeiro, o que vocês acharam do vídeo? Vocês gostaram, vocês não gostaram? Vocês estão gostando do sistema de house do jogo? Acham que ficou legal? Vocês ficaram empolgados? Vocês estão mais empolgados com o Ash of Creation ou vocês estão menos empolgados? Por que vocês estão empolgados? Por que vocês não estão empolgados? Segundo, vocês gostam do sistema de house que você pode colocar em qualquer lugar do mundo ou acham que só dá confusão, que nunca funciona, não dá certo? Tá? E terceiro, o que vocês esperam do Ash of Creation? Tá? Você acha que vai ser um jogo que vai revolucionar ou acha que é um jogo que promete demais e vai ser muito difícil ele conseguir entregar nem 10% do que ele está prometendo? Escreva aqui embaixo, deixa um comentário, porque a sua opinião é o mais importante aqui no canal. Deixa um comentário se vocês estão aqui embaixo sobre o assunto do CODEX. Muito obrigado por assistir.